We're joined over the phone by General Nagy Shohood, the strategic expert. أهلا بحضرتك. Good afternoon to you all. تشرفنا بحضور حضرتك. We have had the honor of having your His Excellency Major General Nagy Shohood of the NASA Military Academy. Could you please tell us about the significance of the new naval base? أستاذة ريهام اديني السؤال مرة ثانية عشان حضرتك كان صوتك بعيد وأنت بتكلميني. ما هي أهمية القاعدة Would like Your Excellency to shed light on the significance of the newly inaugurated naval base. طيب أنا هسعى إن أنا أتحدث ببطء عشان أدي الفرصة لزميلي يترجم للناس. شكرا. I'm going to speak slowly to give a chance to the translator to translate. القوات المسلحة المصرية هي بالنسبة للشعب المصري أذرعه كأذرع الجسم الإنسان. The Egyptian armed forces are to the Egyptian people just like the four members of the human body. يجب أن تنفذ أوامره في لا زمن حيثما يأمر شعب مصر. Well, actually, the armed forces, as such, being the four arms or four members of the human body, should be ready at any time to do as ordered by the Egyptian army. لا وقت لديها لأن تعيد تدريبها أو تسليحها أو تجهيز أرضها وتكتيكاتها. And as such, it should be ready in no time, because there's no time to do again, all over again, its tactics or training method. لن يسامحها رب العزة إذا لم تلبي الأوامر بالتوقيتات التي يأمر بها المصريين. Well, if ordered by the Egyptians to do as orders should be done, it would not be tolerated by God Almighty. عشان نتحدث عن القواعد العسكرية المصرية يجب أن ننظر إلى جغرافية مصر عشان هي الأساس. To speak about the Egyptian bases or naval bases, we should have a closer look at the geographical site of Egypt. المليون كيلومتر مربع اللي يمسحها مصر بيغطيها من الشمال والشرق حدود بحرية تصل إلى تزيد عن 2000 كيلومتر. Well, Egypt has a total area of 1 square kilometers, and to the north and east there are a vast expanse of water. ومن الجنوب للغرب حدود برية تتجاوز 2000 كيلومتر. And from the south and the west there are ground boundaries of nearly 2,000 kilometers, just as the water boundaries are about 2,000 square kilometers as well. ورغم ان الشعب المصري عايش في شريحة محددة في الوادي والدلتا وعلى بعض السواحل، إلا أن التهديدات والتحديات منتشرة في كل أنحاء مصر. Although the Egyptian people has always been living on a very narrow strip along the Nile River, a very small place, a very small area out of the total 1 million kilometers, actually threats have always been shadowing the Egyptian people. المسؤولين عن القوات المسلحة المصرية مدركين أن التهديدات بقت سريعة ومتعددة وقذرة ورهيبة. Well, those in charge of the Egyptian armed forces have long realized that these threats have been so quick, so sometimes dirty and so successive, and as such have to be confronted and squared up to. هذا فرض على الإدارة المصرية أن تنشئ عديد من القواعد البحرية والجوية والقواعد البرية في كل أنحاء الجمهورية. And this fact has made it incumbent on the command of the Egyptian armed forces to set up so many naval bases, air bases, as well as ground bases to be dotted across the country in order to provide protection. هذا ملمحه في القوات البرية في الجيش الثاني والثالث والمناطق الغربية والشمالية والجنوبية والمركزية. Talking about ground forces, we could spot the 2nd Field Army, the 3rd Field Army, as well as the North Military Zone, as well as the Western Military Zone. This is for the ground forces. على التوازي ساحل شاطئ البحر المتوسط والبحر المتوسط نفسه بما فيه من قيمة اقتصادية مضافة
أصبح محل اهتمام المصريين. In a parallel direction, Egypt has a front, a long front along the Mediterranean Sea, and the Mediterranean Sea bounds with a lot which adds economic value to the economy of the Egyptian people. التهديدات المنتشرة على الشاطئ المصري في البحر المتوسط، سواء التهريب، سواء الهجرة غير المشروعة، سواء أي تهديدات مثل الاقتصاد المصري أصبحت متعددة. There have been so many threats coming across the Mediterranean Sea, like smuggling activities as well as illegal migration. These, in recent years, have been overshadowing the Egyptian people and the economy of the Egyptian people. العمل من قاعدة واحدة في قاعدة اسكندرية البحرية لن يمكن القوات المسلحة من تنفيذ أوامر الشعب المصري في توقيت ومكان مناسب. And counting only, as it used to be, counting only on one naval base, which used to be the Alexandria naval base, would not give access to the armed forces to do as ordered by the Egyptian people. ورغم ان المسافه بين اسكندريه وحدودنا في السلوم تتجاوز ال 500 كيلو، ورغم وجود قاعده زي مرسى مطروح، الا ان وجود قاعده عسكريه في منطقة صحراء يستدعي أهمية شديدة جدا. Though the distance between Alexandria and As-Saloum on the western boundaries of Egypt is only 500 kilometers, actually there has been a dire need for a naval base at a distance in between Alexandria and Marsa Matruh. من هنا بتبان أهمية قاعدة جرجوب اللي هي قاعدة بحرية بالمقام الأول، فيها من الممرات الجوية ما يسمح بعمل معركة الأسلحة المشتركة الحديثة. And here in this context comes the importance and the high significance of having the newly inaugurated naval base of Garboub. It's basically it's a naval base, but it has air routes, airways and air routes for military aircraft. من هذه القاعدة يصبح لمصر قدرة على تأمين حدودها الغربية ببساطة شديدة ودون إعادة تمركز القوات البحرية من اتجاه لآخر. And with Garboub bases as such, it could manage to operate and manage to have combined arms battles rather than moving naval troops from Alexandria westward or other troops from westward towards Alexandria. نقطة رئيسية دايما أشير ليها وهي بدء القوات المسلحة المصرية في مد أذرع العمران إلى أطراف الدولة. Well, actually, another point which I should not ever miss, which is the fact that the Egyptian armed forces have been extending its arms of development and construction across the nation. تعودنا إن وجود القوات المسلحة في منطقة يتبعها العمران يبدأ ينتشر ويمتد في هذه المنطقة. We have always seen that when the armed forces are there somewhere in the country, construction and urban sprawls starts to begin at this area. هنلمح الأثر الفعال لهذه القاعدة وقاعدة أخرى زي قاعدة برنيس العسكرية قريب قوي أما نجد أذرع العمران وابتدى العمران في هذه المناطق. So I'm expecting that very shortly, with the presence of the newly inaugurated Garboub naval base, which has been inaugurated today, and the other one of Bernice on the Red Sea, we're going to notice and realize very shortly, in a very short amount of time, that urban construction and development will be sprawling everywhere around these two naval bases. زي ما القوات المسلحة المصرية عليها مسؤولية الحماية والتأمين، عليها مسؤولية بدء امتداد العمران في مناطق متعددة في كيامة. And just as the armed forces shoulders responsibility of securing the country, it's equally shoulders responsibility of starting off urban sprawl everywhere in Egypt. كل هذا ويهمني في المقام الأول أن أشير إلى الإنسان المصري
وهو الركيزة الأساسية في التعمير والبناء والتسليح والتدريب وتنفيذ المهام. And here I have to quote the very basic fact which is that we should always take care of Egyptian man, because Egyptian man or the Egyptian individual is the pillar of development, security and everything in the country. سيادة اللواء اطمئنوا يا أهل مصر، كل قواتكم المسلحة على أهبة السداد وجاهزة لمعاونة وتنفيذ أوامر المصريين إلى زمن. Well, I'd like to assure every Egyptian that your armed forces are ready and will always be ready to do as ordered by the Egyptian people. شكر خاص للمترجم وشكر لدعوتي الكريمة. Thank you very much to the translator and thank you to you for having invited me. سيادة اللواء. أيوة. طيب خلاص، لو حضرتك واخدين من وقت حضرتك فممكن نرجع نبقى نكلم حضرتك في وقت تاني. قدامي على الأقل ساعة، في مداخلات كتير متعددة فيها مواعيد. أكيد. بنشكر حضرتك يا سيادة اللواء. أهلا بيك يا ابني، اتفضلي. شكرا لحضرتك. This was General Nagy Shohood, a strategic expert. He told us a bit about the naval base, and we're going to take a short break and get back to Cairo local time.